So here up to this we have seen what is flower, which are different flowers, structure of stamen, TS of anther, structure of microspore or pollen grain, and process by which microspores are produced, that is microsporogenesis. Now what is role of this pollen grain or microspore? So it is a microspore or what we call pollen grain, having role in development of male gametophyte, because pollen grain is male reproductive structure. Now first of all we study diagrams. First of all we study process of what we call male gametophyte development. So here male gametophyte development occur in two different steps. First one, that is before pollination inside pollen sac. Before pollination, pollination पूर्वी pollen sac किंवा what we called microsporangium, microsporangiumच्या आतमध्ये. And second part, it occur after pollination. It occur after pollination. Pollination, pollen स्टिग्मावर डिपॉझिट झाल्यानंतर on the stigma. So here we study these two parts one by one. First of all, first part, that is before pollination in pollen sac. Come to observe diagrams. Here we have seen structure of pollen. Pollen, it is a double walled structure with outer exine, inner intine. Exine having pore, what we call germ pore. Inside that of intine, cytoplasm is present containing single haploid nucleus. Now, how this microspore or pollen grain, which is haploid structure, produces male gametophyte? So, as it is haploid, it always undergoes mitotic division. Two mitotic divisions occur, as first mitotic division and second mitotic division. First mitotic division result in two unequal size cells, one larger vegetative cell and smaller generative cell. So first mitotic division produces two cell. पहिली mitotic division झाल्यानंतर दोन सेल तयार होतात. मोठी आहे ही व्हेजिटेटिव्ह सेल आणि छोटी आहे ती कोणती, जनरेटिव्ह सेल, having their own haploid nuclei. So as there are two cells, we call this stage as two-celled stage of male gametophyte. Then after here next stage C, here vegetative nucleus or cytoplasm of what we call vegetative nucleus contains a vegetative cell contains a nucleus called vegetative nucleus, and second one generative cell contains generative nucleus. Second mitotic division results in a division of generative nucleus to produce two haploid cells, what we call male gametes. जनरेटिव्ह न्यूक्लियस दुसरी मायटोटिक डिव्हिजन होते आणि दोन मेल गॅमेट तयार होतात. ॲज दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम हॅप्लॉइड पोलन, मेल गॅमेट्स आर ऑल्सो हॅप्लॉइड. व्हेजिटेटिव्ह न्यूक्लियस रिमेन ॲज इट इज. देन आफ्टर हियर इट इज ए पोलन हॅविंग व्हेजिटेटिव्ह न्यूक्लियस हॅविंग नो एनी रोल. व्हेजिटेटिव्ह न्यूक्लियसचा तसा काहीच रोल नसतो. अँड टू functional or fertile structure, what we call male gametes. So male gametes are always haploid because these are gametes. So is it clear? Here we have seen two mitotic division. First mitotic division result in two-celled stage of male gametophyte, and second mitotic division result in formation of two haploid male gametes. इथपर्यंत कळलंय का? ठीक आहे. ओके, सो हियर वी स्टडी द सेम पार्ट इन डिटेल. इट इज ए मायक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन represent initial meaning first cell of male gametophyte. का?
तर पोलन ग्रेनपासूनच जी मेल गॅमेट आहेत ही तयार होत असतात आणि म्हणून मेल गॅमेटोफाइट it is having first initial cell what we call pollen or microspore. Development is endosporic. Endo meaning inside, sporic related with spore, that is occur within the microspore. So you have to remember development of male gametophyte is of which type? Endosporic. Endosporic चा अर्थ काय? Occur within the microspore. It involve two mitotic division completed in two stages. We have seen two mitotic division. पहिल्या डिव्हिजनमुळे टू सेल स्टेज तयार होते आणि दुसऱ्या मायटोटिक डिव्हिजनमुळे दोन मेल गॅमेट तयार होतात. सो हिअर इट इज ए फर्स्ट पार्ट. Now again here, which are these two stages? Just we have seen before pollination in pollen sac and after pollination in the stigma. We have seen first part of male gametophyte development. Summarize the same. Here it is a flow chart to show how that male gametophyte development occur within pollen sac. So protoplasm of pollen grain undergoes first mitotic division and produces two unequal cell. दोन अनइक्वल सेल कोणत्या तयार होतात? स्मॉलर आहे तिचं नाव जनरेटिव्ह सेल आणि मोठी आहे ती लार्जर वन इज व्हेजिटेटिव्ह सेल. नाउ यू हॅव टू रिमेंबर व्हेजिटेटिव्ह सेल इज ऑल्सो नोन ॲज ट्यूब सेल. नाउ व्हॉट हॅपन्स टू जनरेटिव्ह सेल? जनरेटिव्ह सेल लॅक डेफिनाइट सेल वॉल and is freely suspended inside what we call tube cell or vegetative cell. जी जनरेटिव्ह सेल आहे हिला अशी स्पेशल सेल वॉल नसते, ही ट्यूब सेल किंवा व्हेजिटेटिव्ह सेलचं जे सायटोप्लाझम आहे त्याच्यामध्ये फ्री पोझिशनमध्ये असते. नाउ हिअर पॉलिनेशन ऑकर ॲट टू सेल्ड स्टेज. टू सेल्ड स्टेज म्हणजे कोणती? मोठी व्हेजिटेटिव्ह सेल आणि छोटी जनरेटिव्ह सेल इन मेजॉरिटी ऑफ अँजिओस्पर्म. रिमेंबर धिस sentence I have put a star mark. So where that pollination occur? Pollination occur at two celled stage in majority of angiosperm. Now here just we have seen generative cell undergoes second mitotic division and produces two male gametes. So it results in formation of two male gametes. Now that is regarding first part, A part, before pollination. Then after you have to study part of male gametophyte development which occur after pollination on the stigma. So like that of first part, come to observe these diagrams. Here we have seen because of act of pollination. Pollination म्हणजे काय? 10वी मध्ये केलेलं आहे तुम्ही. ट्रान्सफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा. सो स्टिग्मा इज पार्ट ऑफ कार्पेल. इन 11th you have seen carpel consists of three parts. Basal ovary produces ovule, median hollow elongated style and upper receptive structure, that is stigma. Why it is a receptive? Because stigma it receives pollen or microspore. That's why stigma is a receptive surface. So this stigma produces secretion, what we call stigmatic secretion. It nourishes pollen grain which is present at two celled stage. टू सेल्ड स्टेजमध्ये जो पोलन आहे स्टिग्मावरती डिपॉझिट झालेला, याला नरिशमेंट कोणाकडून मिळतं? स्टिग्मॅटिक सिक्रिशन. हे सिक्रिशन कोणी सिक्रेट केलेले असतात? स्टिग्मानी. ॲज अ रिझल्ट पोलन एनलार्जेस इन साईज. हा जो पोलन स्टिग्मावरती लँड झालेला आहे हा इन्क्रीज होतो साईजने, ह्याचं व्हॉल्यूम वाढतं आणि त्यामुळे जे बाहेरचं एक्झाईन असतं हे रप्चर होतं आणि इंटाईन comes out in a form of what we call small tube. So that is a next stage. So cytoplasm of that pollen containing generative nucleus, tube nucleus, they migrate, they shift in a tube, what we call pollen tube. Then after here it is a final development, last development.
that pollen tube, here we have seen it is a pollen tube. It increases in length. At the same time, generative nucleus divide and form two male gametes. At the same time, cytoplasm shift in that pollen tube. Vegetative nucleus start to degenerate because there is a no role of this vegetative or tube nucleus. व्हेजिटेटिव्ह न्यूक्लियस किंवा ट्यूब न्यूक्लियसचा काहीही रोल राहत नाही, त्यामुळे ते हळूहळू काय व्हायला लागतं, डिजेनरेट व्हायला लागतं. अँड टू मेल गॅमेट्स विच आर हॅप्लॉइड क्रिएचर रिमेन सस्पेंडेड विदिन सायटोप्लाझम. सो दॅट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ मॅच्युअर मेल गॅमेटोफाइट. सो prepare this diagram. It can be asked for 2 mark drawing. जनरली ही जी डायग्राम आहे ही 2 मार्कासाठी येत असते. त्यामुळे जशा मी डायग्राम दिलेले आहे, जसं मी रायटिंग कंटेंट दिलेले आहे त्याप्रमाणे तुम्ही व्यवस्थित सगळं फॉलो करायचं आहे, लिहून काढायचं आहे तुमच्या फायद्यासाठी. सो इज इट क्लिअर? Structure of male gametophyte. So here it represent second stage of male gametophyte development which occur after pollination on stigma of what we call carpel. So come to summarize it, that we have seen B part after pollination on stigma. Yes, we have seen two-celled pollen grain is deposited on stigma. टू सेड स्टेजला पोलन कुठे डिपॉझिट होतो, कुठे लँड होतो, स्टिग्मावरती. पोलन ॲब्सॉर्ब शुगर इज स्टिग्मॅटिक सिक्रिशन. व्हॉल्यूम ऑफ प्रोटोप्लाझम इन्क्रीजेस अँड एक्झर्ट प्रेशर ऑन इंटाईन. इंटाईनवरती प्रेशर येतं. इंटाईन ग्रोज आउट ऑफ जर्म पोर अँड फॉर्म ए ट्यूब कॉल्ड पोलन ट्यूब. पोलन ट्यूब तयार होते. डायग्राममध्ये आपण पाहिलेले. पोलन ट्यूब ग्रोज डाऊन थ्रू स्टाईल टुवर्ड्स ओव्ह्यूल. पोलन ट्यूब ही हळूहळू स्टाईलमधून, स्टाईल हॉलो असल्यामुळे सहज खाली 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 ओव्ह्यूलकडे म्हणजेच ओव्हरी रिजनकडे ग्रो होत जाते. त्याच वेळेला काय होतं, जनरेटिव्ह न्यूक्लियस डिव्हाइड मायटॉटिक डिव्हिजन म्हणजे एन नंबर आहे न्यूक्लियसचा. हॅप्लॉइड नंबर हॅप्लॉइडच राहणार, त्याच्यामध्ये काही चेंज होणार नाही. टू फॉर्म two haploid non-motile male gametes. So you have to remember how are male gametes? They are non-motile. ट्यूब न्यूक्लियस डिजेनरेट सांगितलं यापूर्वी तुम्हाला. ट्यूब न्यूक्लियसचा रोल काही राहत नाही, काम नाही, त्यामुळे ते हळूहळू नाहीसं होऊन जातं. अँड प्रोव्हाइड नरिश न्यूट्रिशन टू डेव्हलपमेंट ऑफ what we call male gametes. So how is that male gametophyte development? Pollen tube, two male gametes and thin cytoplasm represent what we call male gametophyte. So once a time there is a question, what is male gametophyte? It is the same answer. Pollen tube, two male gametes and thin cytoplasm represent male gametophyte for 1 mark question. How is that development? Microscopic. Why it is microscopic? Because male gametophyte is observed only under microscope. अतिशय लहान असतं, फक्त मायक्रोस्कोप खालीच दिसतं म्हणून मायक्रोस्कोपिक. हायली रिड्यूस, खूप छोटं असतं, हायली रिड्यूस स्ट्रक्चर. सो इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट स्ट्रक्चर, इम्पॉर्टंट फीचर ऑफ मेल गॅमेटोफाइट. हाऊ इट इज? इट इज मायक्रोस्कोपिक अँड हायली रिड्यूस स्ट्रक्चर. अतिशय छोटं आहे, मायक्रोस्कोपिक, मायक्रोस्कोपमध्ये दिसणार, साध्या डोळ्यांना दिसणार नाही. सो हिअर इज इट क्लिअर? सगळ्यांना समजलं आहे का? आशुतोष, तीर्थेश, तिकडे मुलींमध्ये समजलं नसेल फोन करून विचारा. आता तुम्ही नोट्स लिहिणारच आहात, व्यवस्थित नोट्स लिहून टाकायच्या आहेत. कळलंय? ठीक आहे. पुढचा व्हिडिओ आहे हा. आता मी रोज तुम्हाला एक व्हिडिओ टाकणार आहे, म्हणजे तुम्हालाही सोपं जाईल, मलाही सोपं जाईल. ओके, ठीक आहे.